Kenya iendelee. Wakamba chama chetu cha PNU. Kasi Kenya iendelee. Chama chetu cha PNU. Kasi Kenya iendelee. Wafugaji chama chetu cha PNU. Na wakulima kasi Kenya iendelee. Chama chetu cha PNU. Kasi Kenya iendelee. Asante sana. Asante kwa hiyo wimbo mzuri. Sasa hii msipeleke huko, tunataka kuiona. Tunashuhudia sasa uanzilishi mpya wa chama chetu. Leo we are kick-starting our national recruitment drive, and we are starting it with an online registration which is starting today. And as you can see here, kwa hawa warembo kuna hiyo kodi yetu ya kujichazilisha kama mwanachama, lakini nimeambiwa kiongozi wetu wa Azimio Baba Raila amefika, na amefika wakati mwema. Mweke musiki aingie, tumukaribishe ndio tuweze kufanya launching pamoja na yeye. Chama cha pendeza kasi iendelee. Chama chetu cha PNU. Nairobi kasi Kenya iendelee. Mombasa chama chetu cha PNU. Ameru kasi Kenya iendelee. Nakuru chama chetu cha PNU. Laikipia kasi Kenya iendelee. Kisumu chama chetu cha PNU. Naivasha kasi Kenya iendelee. Na Embu chama chetu cha PNU. Naluya kasi Kenya iendelee. Wakamba chama chetu cha PNU. Kasi Kenya iendelee. Chama chetu cha PNU. Mandereba kasi Kenya iendelee. Wafugaji chama chetu cha PNU. Na wakulima kasi Kenya iendelee. Chama chetu cha PNU. Kasi Kenya iendelee. Nitamunya kiwandereba tunaweza. 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 Nitamunya kiwandereba tunaweza. Tunaweza uongozi wa Kenya. Nitamunya kiwandereba tunaweza. 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 Nitamunya kiwandereba tunaweza. Tunaweza uongozi wa Kenya. Sera zetu za PNU ziko sawa. Ziko sawa. Ziko sawa. Sera zetu za PNU ziko sawa. Sera zetu za PNU ziko sawa. Sera zetu za PNU ziko sawa. Ziko sawa. Ziko sawa. Sera zetu za PNU ziko sawa. Sera zetu za PNU ziko sawa.
mandereba na marubani wanasema pigeni kiboko yao. Vijana, wazee na watoto, wakulima, madaktari, wafugaji, mandereba na marubani wanasema pigeni kiboko yao. Pigeni, tunasema inaweza, inaweza, inaweza. Pigeni, tunasema inaweza, inaweza uongozi wa Kenya. Pigeni, tunasema inaweza, inaweza, inaweza. Pigeni, tunasema inaweza, inaweza uongozi wa Kenya. PNU, PNU, kazi iendelee. Asanteni sana. Kiongozi wa matendo, kazi iendelee. Asiye na ukabila, kazi iendelee. Asiye na ukabila, kazi iendelee. Elelelele PNU, elelelele PNU, elelelele PNU, elelelele PNU. Mashariki, chama chetu PNU, kazi iendelee. Kaskazini, kusini, wimbo ni ule ule tu, kazi iendelee. Viongozi wa PNU ni watu wapenda watu, kazi iendelee. Wakiongozwa na Mheshimiwa Peter Munyagatira, kazi iendelee. Chama chetu PNU, kazi iendelee. Kaskazini, kusini, wimbo ni ule. Kaskazini, kusini, wimbo ni ule ule tu, kazi iendelee. Viongozi wa PNU ni watu wapenda watu, kazi iendelee. Wakiongozwa na Mheshimiwa Peter Munyagatira, kazi iendelee. Ukiwa na Peter Munya, kazi iendelee. Ukiwa na Peter Munya, kazi iendelee. Kiongozi wa matendo, kazi iendelee. Asiye na ukabila, kazi iendelee. Asiye na ukabila, kazi iendelee. Elelelele PNU, elelelele PNU, elelelele PNU, elelelele PNU. PNU, PNU, kazi iendelee. Asanteni sana.
PNU, chama cha pendeza, kazi iendelee. Chama chetu cha PNU, tunaweza. PNU, madereba, kazi Kenya iendelee. Wafugaji, chama chetu cha PNU, na wakulima, kazi. Thank you. Thank you, DJ. Thank you. When we were in the middle of the launch, tukabarikiwa to have a special guest. Can we all stand up and welcome Baba to the event, tafadhali? Wapi wimbo yetu? DJ. Asante Baba. Wapi hamjakaribisha Baba? Wananek. Chama chetu cha PNU, chama cha pendeza, kazi iendelee. Chama chetu cha PNU, chama cha pendeza, kazi iendelee. Karibishe Baba. Chama chetu cha PNU, Nairobi, kazi Kenya iendelee. Chama chetu cha PNU, Meru, kazi Kenya iendelee. Karibu Baba. Cha PNU, Laikipia, kazi Kenya iendelee. Kisumu, chama chetu cha PNU, karibu Baba. Kazi Kenya iendelee. Nairobi, chama chetu cha PNU, Naluya, kazi Kenya iendelee. Thank you DJ. Thank you. Asanteni sana. Asanteni sana. Thank you. We can all have our seats. Let's have our seats. Yeah. Media, let's move to one side kindly. Let's move to one side kindly. Thank you very much. Baba, before you joined us, we were talking about 15 years since PNU was registered and how, if organized, we intend under this coalition to take power in 2027. And we were just launching. We were launching the short code for members to join, like members to join the party as we start this momentous journey. And for that purposes, I'll call our party leader. He was saying a few words with regard to the short code. Then we can go on to the next level of the event. Na tunataka kila mtu ajaribu hii namba tuone kama inafanya kazi. Thank you, Secretary General wa PNU, Wakili Frank Walukwe. Nataka nichukue nafasi hii nikaribishe viongozi wote wa muungano wetu wa Azimio wakiongozwa na Baba Raila Amolo Odinga ambaye amehudhuria kikao chetu cha PNU cha siku ya leo. Lakini kabla tufike kwa hotuba, tulikuwa na sherehe ya kuanzisha usajili upya wa members wapya wa chama cha PNU. Tumekuwa hapo miaka mingi, miaka 15 tumekuwa tukifanya recruitment. Chama imeendelea kushika nguvu,
lakini watu endelea kuzaliwa, wengine ni wandogo. Tunataka waelewe, waingie kwa chama hii ya PNU. Na tumesema kwa sababu Kenya imekuwa ya digitali, sio lazima tuwe tunabeba kandi. Unaweka kandi kwa mfuko, unaenda ukionyesha. Tunataka tuingie, tutumie teknolojia, tuweze kufikia kila mtu katika eneo letu lote la taifa. Kwa hivyo leo, siku ya leo, agenda yetu moja muhimu sana ni hiyo launching of our digital registration of members, so that wherever you are in the country, you can register and become a member of PNU without having you to travel to any office or to talk to anybody. Because what we need is your heart, where your heart is. If your heart is with our party, join it directly. You don't require any intermediary to become a member of PNU. Kwa hivyo, kwa kifupi, hii ndio short code yetu ya chama, na nataka hata wale wako hapa members tuanze digitali pia, tuone kama tutaingia. Hiyo short code ni *519*588#. Kwa hivyo tunataka, as a way of starting the exercise, kila mtu anjaribu. Wale wako na masimu mchukue sasa, muanze. Na niko na gift ya yule atakuwa wa kwanza kuingia. Niko na gift. Umeingia kabla hata mimi kusema. Sasa wale wameingia bila kusema, wacha tuanze upya ndio tuweze kujua yule wa kwanza. Wewe umekata laini kidogo. Sasa tuanze 1 2 3, tuanze kuingia, tujue yule atakuwa wa kwanza kujisajili kama mwanachama wa PNU kwa njia ya kidijitali. Nataka kuona yule wa kwanza kuwa member. Wengine naona hata hawashukui simu sao, hawafanyi. Watu wameingia. Wale wameingia ni wangapi? Nione kwa mikono juu. Wale wameweza kuingia. Sasa wako wengi. Lakini gift iko hapo kwa Mama Mwita, women leader wa chama cha PNU. Mpigieni makofi kwa kuingia kuwa member wa kwanza wa PNU wa kidijitali. Kwa hivyo hiyo sherehe sasa tumefanya, na najua wananchi popote wako katika taifa la Kenya, kutoka Mandera kuelekea huko Kilifi, kuelekea huko kwa Baba Bondo, kuelekea pande ile ingine, eneo lile lingine, kuelekea Meru, kuelekea Embu, wapi, kila mahali sasa wako na uwezo wa kuwa wanachama wa chama cha PNU bila kupitia mambo ya register ama kitabu. Kwa kutumia simu yao wanaingia, wanakuwa member. Asanteni sana. Nafikiri hiyo sherehe tumeingia. Sasa tunaelekea awamu ya pili. Thank you very much. I hope tumepata wanachama kadhaa. Mtakuja kuchukua gift venye party leader amesema. Sasa awamu ya pili ni sasa celebration yetu ya miaka ngapi? Miaka ngapi? PNU. Kazi iendelee. Haya, naona iko wageni wengi ambao ingekuwa vizuri watusalimie. Party leader ndampatia opportunity tena, atasema jinsi ambayo ataita wageni wetu wa leo. Si mmefurahi tuko na wageni? Mmefurahi? Wapi makofi na vigelegele? Asante sana party leader. Asante sana. Nashukuru tena kwa nafasi hii. Ndio tuelekea awamu ya pili ya sherehe ya
kuwa tumekuwa chama tumesimama imara kwa miaka 15, na kama vile Secretary General aliwaeleza kwa historia kidogo, mwanzilishi wa kwanza wa chama cha PNU ni mzee Mwai Kibaki ambaye alikuwa rais wa Kenya, na wakati huo baba atakumbuka zaidi, chama cha PNU ilikuwa chama ya miungano wa vyama kama vile tuko saa hii muungano wa vyama wa Azimio. Watu walikuwa vyama vingine, wengine walikuwa NAK na wengine wakakuwa vyama vingine, Flower Party na nini. Sisi zote tukaingia kwa mrengo wetu, tulikuwa kwa PNU. Memba wa kwanza ambaye alienda kwa kura peke yake akiwa memba kabla ya wengine waingie alikuwa Mwai Kibaki. Sisi tukawa vyama vile vingine, baadaye tukakuwa chama moja, kakuwa chama. But beleni ilikuwa chama ya muungano kama vile mnajua Azimio, lakini saa hii ni chama ambayo iko na direct membership, na ikakuwa tamu ya pili ya Mwai Kibaki ikakuwa ruling party, ilikuwa inaongoza. Na wakati huo hiyo serikali ilikuwa na PNU, lakini pia ilikuwa serikali, kulikuwa na handshake kati ya Kibaki na Raila Odinga. Akakuwa prime minister, Kibaki na akakuwa president, Kibaki akiwa anaongoza PNU. Kwa historia kidogo, hiyo ndio sababu chama inaitwa Party of National Unity, kwa sababu ilikuwa inaleta vyama tofauti kutoka Kenya yote kuwa memba wa chama. Sitaki kuingia sana, kwa hiyo tutakuwa na mikutano ya kueleza zaidi hiyo kazi, kwa sababu leo ni siku ya kuanza recruitment, na tutaenda kila eneo la Kenya kufungua maofisi na kurecruit members wa chama. Kwa hivyo langu muhimu sasa ni shukrani kwa viongozi wa vyama vyetu ya Azimio ambao wamekuja kuwa nazi siku ya leo. Tuko na wawakilishi wa vyama mbalimbali na wengine pia nafikiri wako njiani, lakini kwa sababu ya muda tutaanza kuzungumziwa na kusalimiwa na wale wako tukiendelea, alafu mwisho tutakata keki ya 15 years. Kwa hivyo tunaanza kwanza tusalimiwe na viongozi wenzetu wale wako hapa, na nisititishe ya kwamba PNU ni chama cha Azimio, hatujabanduka hapo. Azimio inaendelea kupata nguvu zaidi. Najua kuna story huko ambazo huwa zinakuwa sponsored na wale wa watu wa Kenya kwisha. Hawa ndio wanakuwa na story mingi, siwi Azimio imeenda namna hii, siwi nini, wakipiwa makelele kule kwa sababu wananchi wamekasirika, wanasema ni Azimio. Kila siku wakiota Azimio. Hata wakati Azimio haiko huko, iko kazini yake Azimio. Sasa wananchi wamechoka, yale mambo walielezwa mengi. Siwi tutawafanyia nini? Mtakuwa na wifi kila mahali mkitembea. Sijui mama mboga atakuwa kiongozi minister, sijui wizara gani, sijui bonda zitakuwa za aina gani. Hiyo story zote mwaka moja na nusu hakuna kitu tunaweza kusema hiyo serikali imefanya. Mimi huwa najiuliza nikiwa peke yangu, ni kitu gani moja muhimu naweza kutaja niseme serikali hii ya Kenya kwa kwisha imefanya. Kama ni mambo ya project, launching ya project ni zile zilifanywa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Ndizo wanazunguka wakilaunch mara ya pili, mara ya tatu. Wakirundia promises ya zile zingine watafanya mara ya 4. Ndio mzunguko tunaona. Na wakiendelea hivyo wananchi wanaendelea kukasirika, ndio unaona kelele.
Hiyo kelele hailetwi na mtu yeyote, ni wananchi kuwa wamekosa sasa imani, na yale mambo yameelezwa yote ni bure. Baba ataeleza sasa hivi, mimi nilikuwa tu nataka kuchangia kidogo kusema hivyo. Kwa hivyo Azimio imesimama imara, na sisi kama PNU tuko hapo ndani, atubanduki. Tunaweza kubanduka namna gani? Tukitazama legacy ya kiongozi wa PNU Mzee Mwai Kibaki, ile kazi alifanya kufufua uchumi wa Kenya ulikuwa umekwisha kwa miaka 25 ya Moi. Akaifufua Kenya, ikarudi, uchumi ukarudi, heshima ikarudi, ajira zikaanza kupatikana, tukakuwa na confidence that it can be done. Kazi inaweza fanyika. Sasa tuko kwa mteremko. Tukimaliza hiyo kazi yote, hata ile imechangiwa na Uhuru baada ya Kibaki, hiyo ni mteremko, sasa ni kumalizia. Kwa hivyo sisi lazima tuwe kule, kuko na timu ambayo inataka kubadilisha hiyo, na hiyo timu nyingine ni Azimio la Umoja ikiongozwa na baba Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo nataka niwaojilishe viongozi wale wengine tuko nao kwa vyama mbalimbali ambao wamekuja kushikana nazi hapa. Tuko na Mheshimiwa Wanjakoya hia, nani hamjui? That's require introduction. Alafu tuko na Mheshimiwa ndugu yangu wakili Eugene Wamalwa hapa. Tuko na pia Mheshimiwa Senator Wambua, kiongozi wa Wiper, na pia ambaye anawakilisha Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kwa mkutano wa siku ya leo. Na pia tuko na kiongozi wa Azimio katika mbunge. Mimi sitaki kumuita minority kwa sababu sisi ndio majority huko. Hata tukihesabu members wa Azimio kwa bunge ndio wengi. Sasa hiyo miujiza ya kumfanya yeye minority ndio majority huko, sijui ilitoka wapi, lakini ako hapa Mheshimiwa Ndai na viongozi wengine watafika tukiendelea. Kwa hivyo nataka nianze bila kuchukua wakati mwingi, nimualike kiongozi wa wale wengi mbunge atuweze kukistart mkutano hii yetu, atueleze kwa ile mambo inakuja. Tunajua kuna mambo inakuja mbaya zaidi kwa mbunge, mambo inakuja mbaya zaidi. Mnafikiria mmetozwa ushuru, lakini ile inakuja. Kama unafikiria kuna ushuru umepata, utashangaa ile inakuja. Ni kama wanataka kurudisha ile ilikuwa inaitwa hati tax, matiti tax. Wakati wa ukoloni ilikuwa, sio ati mimi naunda hiyo. Wakati wa ukoloni kulikuwa na hiyo. Ilikuwa hiyo. Nyumba inatozwa ushuru, ng'ombe ushuru, na ukiwa na msichana ushuru. Ilikuwa inaitwa hiyo, naita matiti tax. Ilikuwa hii serikali inazunguka, kwa hiyo sasa ikitafuta anything it can get some money, lakini huyu atanyorosha huko. Mpigieni makofi Wandai akizungumza na nyinyi. Asante sana Mheshimiwa Peter Munya, kiongozi wa Azimio, Mheshimiwa Raila Odinga, wanachama wa PNU. Hamjambo? Mimi langu ni kidogo sana. La kwanza kabisa, kwa niaba yangu na kwa niaba ya wabunge wenzangu wa Azimio katika bunge la kitaifa, tumekuja ili tujiunge nanyi katika hii hafla ya kusherekea miaka 15 ya chama cha PNU, na vile vile kuanzisha usajili wa wanachama kwa njia ya dijitali. PNU, as you all know, is a party with a rich history. For some of us who belong to ODM,
we remember with nostalgia the coalition government that was formed between PNU and the ODM, between President Mwai Kibaki and Prime Minister Raila Odinga. That is one government in the post-multiparty Kenya that one can say left a mark. That is one government that for sure we can say moved this country from point A to point B. And therefore we are very proud to be associated with PNU, especially today as you celebrate your 15 years of existence and as you launch your membership drive. Secondly, PNU as a member of the Azimio coalition is an integral part of our movement going forward. Kwa vile nchi wakati huu tunapoongea iko mahali mbaya sana, kwa sababu hawa jamaa wakanyakwisha, hawa jamaa wa UDA wameshindwa na kazi. Kwa hivyo nchi nzima inatutegemea sisi wana Azimio, na ni lazima therefore tuanze safari leo, kwa sababu safari ya kesho huanza siku gani na siku njema huonekana saa ngapi? Asubuhi na mapema. Hafla hii ni ishara ya kwamba sisi kama wanazimio tumeanza safari, na ni safari ya kukomboa nchi. La pili, mimi ningependa kusema ya kwamba nyinyi wana PNU mko na bahati, kwa sababu kiongozi wenu Mheshimiwa Peter Munya ni kiongozi wenye busara, ni kiongozi ambaye ana msimamo, si mtu ya kuyumba. Mheshimiwa Peter Munya, asante sana kwa kusimama imara, Mimi nawatakia heri na baraka, lakini la muhimu tunatarajia kwamba wakati wa uchaguzi ujao ukifika, vyama tanzu vya Azimio viwe zimekomaa sehemu zote, pembeni zote za nchi, na wakati huu tupate wajumbe wengi wa bunge la kitaifa katika chama cha PNU na wabunge wa county assemblies. Ndio tukiunda serikali Azimio tuwe na serikali ambayo iko na mizizi pembeni zote za nchi. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you very much. God bless. Pigieni Wandai makofi. Hiyo ni kiongozi yako na usemi vizuri sana huko kwa bunge, na tutategemea yeye kwa vita ile inaendelea kuhakikisha Wakenya wajamalizwa na ushuru wa pesa ambayo hatujui inaenda kufanya nini. Sasa nataka nimwalike kiongozi mwingine shupavu ambaye anatetemesha dunia huku, na si mwingine ni Profesa Wanjakoya, one of the most educated Kenyans. Na mwimbie kawimbo hiyo asikie vizuri, naona ana cha PNU, chama cha pendeza, kazi iendelee. Chama chetu cha PNU. Asante. DJ. Najua nikimuona baba mimi huwa nachangamuka. Sijui ni kitu gani nilipata kwa baba. Mheshimiwa Munya, sijui nitaku-describe namna gani. One of the most honest, trusted, semeni honest, trusted, and direct. He speaks his mind. Mheshimiwa baba, unajua ukiwa mahali mimi utetemeka. Sijui ni figo ama ni nini, na hiyo kutetemka kwangu ni furaha, because of baba tuko hapa, and because of baba I am alive, and because of baba hata wende ufanye namna hii
kuniondoa kwa baba, wewe mwenyewe ndio utajiondoa. Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Pio Wandai, Mheshimiwa wa Kitui, nimekula kwako, najua vile uko na mrembo ukanatengeneza chakula mzuri. Ningependa kusema hivi. Kwanza ningetaka kumshukuru baba na ningetaka kukosoa pia, sio baba. Na ningetaka kumuonya Mheshimiwa Munya kwamba ukienda Bungoma tafuta Eugene. Ukienda Bungoma tafuta baba. Ukienda Bungoma tafuta Wajakoya. Manake kule kuna mkatili fulani kule, sitataja jina yake, ambaye kazi yake ni kungojea wale wanasiasa wenzake wakienda Bungoma, anatengeneza mawe, na hiyo mawe anatoka wapi? Uganda. Na anatengeneza watu na visu kwenda kupiga wengine na kuangamiza kule Bungoma. Baba, sijui kama nasema ukweli. Bwana Munya, ukienda huko mheshimiwa, chunga, there is a politician from Bungoma County, a man who can never be elected apart from fear, causing fear among people. A man who has put other people's lives at stake because he wants to please Ruto. Let me bring it out clearly that we are aware of him, and we are also going to warn him. Akienda mahali pengine Kenya, msimfukuze, welcome him, but ujinga wake, na mimi ndio nimesema, utaisha before 2027. Sumenipigia makofi tamani. That man should know that Kenya of today is a Kenya of young and old. It's a Kenya of men and women. It's a Kenya of people who have gone through the transition of democracy led by none other than Raila Odinga. A man who has suffered, a man who has endured suffering, a man who has been in prison, a man who has been fed on so many things, but he refused to die because his spirit is still alive. It's because of that spirit of Raila Odinga that all of us are here. It is because of that spirit that some of us want to smell and get away with a bit of it, so that we can come to self-realization. And we as members of Roots Party, please, if you have joined Munya's, na unatumianga ile kitu ingine, tafadhali kaa huko. Tutakuhitaji huko, maana najua hata kwa kina Munya kule, wakati nilikuwa natangaza kuwa rais, nilikuwa nataka kuwapelekea kiwanja hapo Isiolo, ndio sasa tukimea ile ingine na hii ingine tunatoa hapo tukipeleka huko nje. Lakini baba atakamilisha hiyo, kwa sababu baba aliniambia akichukua ataweka kitu kingine hapo Isiolo. Surely baba, I want to ask you openly, notoriously and in front of everybody, kwamba watu wa Isiolo or Isiolo County, Isiolo should be made the capital city of Kenya. Nimesema ama sijasema? Na Nairobi should remain an industrial city. Because with Isiolo being a capital city of this nation, the people of Meru, the people of Garissa, the people of any other neighboring from Mount Kenya will have easy access to the international market. Kutakuwa na kuajiriwa kazi pale, mahospitali zitapandwa pale, zitajengwa pale, punda mtu haitakufa kutoka ukikija Nairobi. Na hiyo mimi namuomba baba afikirie, because baba, you are the president. Ilichukuliwa tu, lakini you are the president. Na hii yote ni malilio ya watu wa Roots Party, ili wa Meru mahali wamekaa, Wakamba ambao wanatoka Eastern, Waria wote mahali walioko, na Waislamu wote ambao wako pande hiyo, wawe na access to the international market, because what they are producing today can help this country rejuvenate economically. We can move on, because Nairobi is congested. Let us have a mindset of moving away from here and devolve our capital city. Finally, I'm also asking Baba to reconsider bringing in 3 tiers of government. It was Baba's original idea, but then we are for it in Roots Party. And Mheshimiwa Munya also want to look at it that way, so that we have a federal government. Federal meaning regional government, so that we can have counties within a state. So that we can have counties within a state. Ndio Wakuria wawe na county yao, Wateso wawe na county yao, watu wa Saboti wawe na county yao, lakini kwa mrengo ya state, so that we have regional governments. Pale taxation will be easy.
we shall have fair taxation, we shall have regional taxation, state taxation, and every state will be given its obligation and duty. We cannot take a county like Narok, which produces rice or wheat, hides and skins, meat and milk and tourism. Pesa ambayo inatoa pale inapelekwa central government ili wapewe kidogo. Hiyo ni uongo. Watu wa Narok wanatakana wakae kwa county yao wakiwa na regional assembly Nakuru ili waseme kwamba ile pesa ambayo imetoka county yetu hapa. How do we develop this first to us so that we could have a national ceiling? Na nimesema hivyo, tafadhali siku nyingine nitaongea na Munya. Ukija kwetu Kakamega, kuna mrembo wa nyumbani kwetu huyu. Tafadhali ukija kwetu Kakamega, kuanzia leo kurecruit utalala kwangu. Sema utalala kwangu. Asanteni sana baba. Kwako. Thank you very much. Mimi ni mgeni wake, nitalala kwake. Si ndio? Hayo ni muhimu, ni urafiki. Na unaona chama chetu kiko kila mahali. Huyu amekuwa memba miaka mingi. Hawa ndanda wamekuwa wanchilisi kutoka zamani. Kwa hivyo sasa nataka nimwalike rafiki yangu wa miaka mingi, hata wakati alikuwa kwa hii kazi ya hawa watu, hawa marafiki hapa. Alikuwa kwa hii kazi. Na sasa ameendelea mpaka yeye ndio the celebrated senator wa chama cha Wiper, ambaye ni kiongozi ameheshimika sana uko Senate, na pia yeye ndiye atawakilisha Mheshimiwa Kalonzo Musyoka hapa, ambaye ametembea, atatueleza zaidi. Mheshimiwa Senator Wambua, mpigieni makofi akija. Sijui kama kuna wimbo yake pia. Kila kona munataka nani? Atehu, mbio, omera, borome. Rudia bwana, donge. Jana munataka nani? Na wazee munataka nani? Hadi wa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Atehu, mbio. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu. Twende. Vijana munataka. Thank you. Asante sana. Kupitia kwa kiongozi wetu wa Azimio One Kenya Alliance, the Right Honorable Engineer Raila Amolo Odinga, party leader wa chama cha PNU, my brother, my friend, Waziri Peter Munya, na viongozi wa Azimio ambao umefika hapa siku ya leo, the National Executive Council of PNU. Nataka niwasalimie mchana wa leo. PNU, PNU, kazi iendelee, kazi iendelee. Asante sana. So sisi tumekuja hapa siku ya leo kwa mwaliko wa party leader wenyu kuja kusimama na nyinyi kwa hafla ya leo as you launch the digital registration of membership across the country, and as you also celebrate 15 years of your existence. Tumefika leo kwa furaha kubwa. Nakuja leo kwa furaha kubwa kwa sababu sisi kama wanaazimio tukiona an affiliate member of Azimio moving in the right direction,
tunajua coalition iko imara. Nimefika hapa leo kama mwakilishi wa party leader wa chama cha Wiper, His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Amenituma nikuje mwakilishe leo kwa sababu ameenda safari kidogo, na akasema leo ni lazima nikae hapa, nikae na nyinyi katika hafla yenu. Akasema nikifika nilete salamu zake. Mmezipokea? Asante sana. Ya pili, niseme mimi nitakuwa na maneno matatu ambayo nitasema alafu nikae. Ya kwanza ni kuwakumbusha vijana wa PNU, kama mngesikiza ingekuwa mzuri sana. Kama ungesikiza ingekuwa mzuri sana. Because the things I'm saying about your party are very important. Hiki chama cha PNU kwa historia ya siasa za Kenya, it has made history as a party that was formed only 3 months into an election and formed government. Kama unakumbuka vizuri, PNU ilitengenezwa around September of 2007. Just a few months, a few days, a few weeks into the December elections. Na vile kiongozi wetu amesema, wakati ule between September 2007 and January 2008, the only member of PNU was one President Emilio Stanley Mwai Kibaki. Wengine walikuwa ni affiliate members kama vyama Ford Kenya, Ford People, KANU, DP. They were affiliate members of PNU. Then after 2008, the party was registered. It grew. Na msisahau historia. Nilikuwa naambia kiongozi wenyu, msisahau historia. Uhusiano wa PNU and Wiper as political parties dates back to the registration of PNU. If you remember, in January 2008, after the disputed presidential elections results, it is Wiper that joined PNU to stabilize Kibaki's government. Alafu there was, after that, the coalition government, or the government of ODM and PNU and Wiper on the other side. Ndio sasa ikafanya kazi, and we all know, those of us who have been in politics and studied the politics of this country well, that perhaps remains the only government that served Kenyans the way Kenyans are supposed to be served by their governments. So uhusiano wa Wiper na PNU, it runs deep. Nimeambia kiongozi wenyu, in fact our relationship is so deep that all our colors are the same. Wiper is royal blue, white and red. PNU is royal blue, white and red. So we are one and the same people. The second thing that I wanted to say, sisi kama wana Wiper, we strongly believe that the salvation of this country in the leadership lies within Azimio. Outside Azimio hakuna maisha. Outside Azimio is Kenya kwanza, na ni shida ambayo tuko nayo sasa. Kwa hivyo sisi tunataka tuone PNU beyond this registration party leader. We want to see a strong PNU. We want to see a very strong ODM. We want to see a very strong Roots party. We want to see a very strong DAPK party. We want to see a very strong Jubilee party. Because as a coalition, we are as strong as our weakest affiliate party.
Sisi wale ambao tunasoma Biblia, nikienda kumaliza, najua Mungu alifika mahali, Yesu alifika mahali alipokuwa anapaa kwenda juu mbinguni. Akaambia wanafunzi wake, sasa mimi nimewaacha huku, lakini sitawaacha kama watoto yatima. Nikishafika kule kwa Baba, nitawatumia Roho Mtakatifu, atawaongoza kwa maneno yenu. Na akifika, muanze kueneza Injili. And begin in Jerusalem. Mukitoka Jerusalem, muende Judea. Mukitoka Judea, muende Samaria and the rest of the world. Sasa mimi nataka kusema hivi siku ya leo, kwa sababu nyinyi mmeanza kujisajili kidijitali, na hiyo kitu imeanza Kenya mzima. Sasa mimi upate leader wa PNU, kwa sababu PNU iko na Jerusalem yake. Mimi nataka PNU pale Jerusalem, muende mushike Jerusalem ikuwe strong na imara kabisa. Because mukishika Jerusalem ikuwe imara, Azimio iko imara Jerusalem, si ndio? Mukitoka hapo Jerusalem, muingie hapo Judea, sawa sawa. Hiyo mshike ikuwe sawa sawa. Azimio, that Baba, that is the only way that Azimio is going to win the next election with a landslide. We strengthen our political basis across the country, and we should be very careful about something called friendly fire, because friendly fire is fire and it kills, si ndio? Ukipigwa risasi hata kama ni ya ndugu yako ama ni ya mama yako, ikikupiga utafanya nini? Utakufa. We must be very careful about friendly fire. Tuhakikisha kwamba kama PNU it has a base in a region, sisi wote wana Azimio tunaenda pale kwa base ya PNU, we protect that base for Azimio, na tunajua mwenye kutushikilia pale ni PNU. Tukienda mahali ingine, tuna strengthen our parties across the country. That way hawa watu tutawapungia pumzi na tutawatoa mapema. Ya mwisho, hii serikali ambayo inaongoza Kenya yetu siku ya leo, Baba, nimesoma news this morning, nimeona inflation in January has actually jumped to 6.9, almost 7%. That means that the cost of living, the value of our currency, the cost of doing business in this country is becoming a lot more difficult by the day. Na hawa watu ukiwauliza wanasema tuko na mpango. Juzi nimemsikiliza Bwana Musalia Mudavadi, na mimi nahurumia yeye kidogo, because he seems to have lost direction. You know, he seems to, I don't know. Anasema sasa very soon mtaona mabadiliko very soon. Sasa hii mabadiliko ilianza August last year mpaka saa hii very soon mabadiliko itakuja. Hiyo itafika kweli? Hakuna mabadiliko itafika. Sisi sasa, ukweli wa Mungu wa Kenya, and I say this with confidence, ukweli wa Mungu ni kwamba Kenyans now ni lazima tuvumilie kukua wa Kenya, because under the Ruto administration there is no hope of a better life tomorrow. There isn't. If it was there, we would have seen it. For now we haven't seen anything. Ni shida juu ya shida. Lakini Baba, nataka nikushukuru kwa sababu ya kusimama imara kutetea wa Kenya na kutushikanisha sisi wote vyama tanzu vya Azimio tutembee safari moja. Na mimi ndani kuhakikishie hayo maneno ambao kiongozi wetu amesema, Peter Munya wa party leader. Baba, I want you to rest assured that any mischief that this government wants to play pale kwa bunge, watatupata kule. We shall stand firm. We shall stand firm and fight for what we believe to be the rights of the Kenyan people. Asanteni sana wana PNU, and God bless you. Thank you very much. Promoters of Azimio, and I did
Believably so, because this country is losing hope. And there is nothing worse than losing hope. You can lose everything else. But when you start losing hope, you can have challenges, many challenges, but as long as you believe you can overcome them, because that is hope. But citizens across the country, especially the young people who are cheated, that this government has an agenda for them, those are the ones losing hope very quickly, because they can't see. When they look ahead, they see darkness. And it is not enough when you go to meetings to tell them, keep quiet. Mimi nataka. Mimi nataka. Unataka. Na wao wanataka nini? Umewauliza wanataka nini? It's not how loud you speak, how firmly you pronounce yourself. This country will be changed by properly thought out policies and the programs that address the issues affecting the citizenry. But if you are running a wash-wash economy, a wash-wash government, nothing is ever thought out. You just pronounce things. Dream out something at night, then the next morning you are announcing Kenya is going to be a visa-free country. Which country in the world is visa-free? So you are inviting criminals, networks across the world to come and cause havoc in your own country. Criminal networks, because there is no way. I mean, international relations is reciprocity. If a country is friendly to you, they give you that concession. Then you give them in exchange. It is never given free. I don't want to say the best example of that kind of approach. Because if I say then, those who give things to anybody will fight. Don't want to say that, but you can't turn our country into that kind of an approach. Anyway, let me take this opportunity to invite my brother, whom we have worked closely with for many years, wakili mwenzangu, kiongozi wa chama. Huko wakati tulikuwa tunaenda na yeye huko, tulikuwa tunaita chama ya mbolea. Na tukasema kweli mbolea ni muhimu sana. Kuna eneo mbolea iko muhimu Kenya yote. Lakini najua Western Kenya kwa hata muhimu zaidi. Unajua chama ya mbolea? DAPK, na kiongozi wake si mwingine ni wakili wa Malo ambaye amesimama kila mahali. Azimio inahitajika, mambo ya sheria yanaongoza hapa. Pia ni makofi basi. DJ, asante sana. The Right Honorable Raila Amolo Odinga, the second Prime Minister of the Republic of Kenya, na party leader wetu PNU, ndugu yangu Peter Munya, party leader Roots Party, Mheshimiwa Senator Wambua, Mheshimiwa Wandai, na NEC members wa PNU. Hamjambo. Happy birthday. PNU. Sisikii mkisema sawa sawa PNU. Ujue mimi nilikuwa mmoja wenu, nikiingia bunge niliingia kama mbunge wa kwanza wa PNU upande ule wa Saboti. Nikiwa mbunge mara ya kwanza ni kupitia chama cha PNU. So hiki ni chama changu kilinipeleka bungeni. Si nimekuja nyumbani basi. Nikiwa waziri pia mara ya kwanza nilikuwa waziri kupitia chama cha PNU. Kwa hivyo nikija hapa, I'm very proud, party leader wa PNU, wakili mwenzangu,
waziri mwenzangu kusema ya kwamba I'm very happy to be here today to witness the 15th anniversary of a great party in the Republic of Kenya. Nami nasema PNU is a great party sababu this is the party of Mwai Kibaki. This is the party that brought free primary education in the Republic of Kenya. This is the party that brought the Vision 2030. This is the party that brought us the new Constitution 2010. This is the party that brought us devolution. Kwa hivyo PNU kiwa hapa, labda kuna wengine mmekuja juzi, wale tulianzisha PNU, we are very proud to be associated with a party that transformed Kenya na ambayo ilileta mabadiliko kwa maisha ya Wakenya. Kupitia muungano uliokuweko kati ya Rais Mwai Kibaki na Prime Minister Raila Amolo Odinga, Kenya saw transformation. Kenya saw some of the best policies ever. Policies that were transformative, that changed the lives of all Kenyans. Indeed, when we meet today and we compare PNU and the government, the Grand Coalition government, and the transformation that we realize through good leadership, good policies, and we compare with what is going on now in the Republic of Kenya, we can only shed tears because kuna shida Kenya hii jamani. We are seeing today a government that has lost direction, that has plans that have failed, that has come up with failed policies, trial and error policies. Ukisikia mambo ya G2G, ile walileta wakatuambia eti wameenda Uarabuni, wana mpango mzuri sana utakao hakikisha ya kwamba mambo ya dola kwenda juu itakwisha Kenya. Badala ya dola kwenda chini, dola imeenda wapi? Juu. Mambo ya mafuta ndiyo hiyo imewashinda. Wakasema eti wamepeana bilioni 16 kwa KNTC kuimport vyakula, bei ya vyakula ishuke. Badala ya bei ya vyakula kushuka, imetoka bottom, imeenda wapi? Up. Hawa ndio wamesema sasa mambo ya housing levy, ndio hiyo mahakama imetupilia mbali mpango huo. That plan has failed, and all those who are trying to force that illegal housing levy, tunawaambia kwanza vile mahakama imeamua, we want them to cease deducting money from Kenyans mara moja. In fact, we want to see them refunding Kenyans money that was illegally deducted from their payslip. Hiyo mnaunga mkono? All those are failed policies ambazo ukiangalia zile sera ambazo PNU and the Grand Coalition government ilileta, kuna tofauti kubwa, ni kama usiku na mchana. And there's one good professor in Oxford who once said that science without policy is still science. But policy without research is gambling. What we are seeing today, as my brother Munya has said, roadside declarations, so-called policies that are ill-researched, that are failing day by day, we can say what we have is really gambling with the lives of Kenyans. Kwa hivyo tukija hapa kusherekea PNU, let us also celebrate the greatest achievement PNU ilituletea apart from good policies. PNU brought us national unity. And it is indeed a party of national unity. Under Mwai Kibaki and Raila Odinga, we saw a united nation. We saw leaders who said Kenya is bigger than all of us.
and they sought through the handshake to unite the country. These were selfless leaders. What we are seeing now is a total turnaround from what we saw. We have selfish leaders who are dividing the nation into a shareholder and non-shareholder Kenya. When the presidency under Kibaki was a symbol of national unity, the presidency under Ruto and Gachagua has become a symbol of national disunity. And that is why we celebrate the party of national unity that brought unity in the Republic of Kenya. Sitaki niseme mengi, leo ni siku ya kusherekea. Pia ni siku ambayo tuko hapa kama wana Azimio, tukiwa na kiongozi wetu wa Azimio, kuhakikishia wa Kenya ya kwamba we are united and we seek to unite this country. Just the way PNU is a party of national unity, Azimio ni chama cha kuazimia umoja wa taifa letu. Na hatutakubali tugawanywe ama tugawanyike. Azimio letu ni kuunganisha Wakenya, taifa hili liwe taifa moja la Wakenya wote bila ubaguzi ya shareholders na non-shareholders. So hilo ndio jambo nataka tukiwa hapa tusherekee. Na tuseme watu wa PNU, we would like to see a stronger PNU. Vile mmelaunch mambo ya registration leo, sisi wana DAP pia tuko tunafanya hiyo registration. Wana ODM wanafanya hivyo hivyo. Tuko na Roots hapa na Kenya, Wiper, kila chama twataka tuwe na msisimko mpya, tuwe na vyama tanzu vilivyo na nguvu katika taifa, kila kona ya Kenya. Because a strong PNU, ODM, Wiper, DAPK, Roots na Kenya will be a stronger Azimio. That is why we are here to celebrate this. Mukianza hii hatua, we want to encourage you. Murudi nyumbani. Naona umetoka pembe zote za Kenya, nimeona kina mama kutoka Pwani, hata tumeona msichana wetu kutoka huko Kakamega. Tuataka murudi nyumbani, musajili wanachama. We want a strong PNU and a strong Azimio. Mutafanya hivi? Money in certain places where we know in the name of providing health care for the citizenry. Wasifikiria hatujui, tunajua na tunaona. Sasa wameendelea, wanasema sasa ukiwa na kuku utalipa ushuru. Watakuja kuhesabu kuku kwako nyumbani. Vifaranga ngapi umepata njana? Atitoa 50 shillings kwa kifaranga moja. Ng'ombe ngapi imesaliwa? Which calf ngapi kwako? Sasa, that's why I said what we are driving at now is a wash economy. And kiongozi bwana Wandai, wacha nikueleze. Taxing the agricultural products is a preserve of the county governments. Waende wasome katiba ya Kenya vizuri. Sijui kama ni mawakili wamekosa ama ni nini. Agricultural produce cannot be taxed by the national government unless there's value-added products when they have been processed. If you process them, they become something else, you have added value. Then you can tax VAT. But raw agricultural products, it's only the county government that is supposed to tax through what it is because says. And the single business license that they also charge for those who are selling those things wherever. And what you pay at the market level. Now the national government tax everything else. It is not raising enough money for its
is wash programs. Now it is going down there to look at ni banana ngapi umeleta kwa soko, mama mboga umeleta mawele kilo ngapi, mama mboga ile ng'ombe yako imbata masiwa ngapi. Sasa hii mama mboga, na wewe ulichukua serikali ukisema mama mboga ndio unaenda kusaidia, misigo yote umeanza kumwekelea, umempeleka, umefuata, sasa unampeleka fuata kwa nyumba yake. Pale anaweka kuku, pale anaweka mawele. And the truth is you won't raise any money, because you have to expand the economy for it to produce money. Now when you are killing the economy, you won't get any money. So I don't understand why you think you'll get money. Nikimalizia, mimi najua serikali yetu ilienda ikatuachia IMF na World Bank. Sasa ndio wanatuongoza. Hawa ndio sasa wanaongoza policy zao. Naambiwa fanya hivi, usipofanya. Na unajua hiyo ndio nyinyi mlikataa. Wewe na Kibaki mkasema hapana, lazima tuchukue uchukani tuongoze Kenya yetu sisi wenyewe, kwa sababu sisi ndio tunajua tunaelekea wapi tuweze kuenda mbele. Now our country is captured. It's captured by those who are there. Real capture, state capture, wachana hiyo mnaambiwa. Real state capture is now. Every sector of the economy imeshikiliwa na hawa wash people namna hii. They have invited the foreigners to come also work with them in mruking us. That is why no sector is performing. Hakuna, niambie sector moja nieleze moja ile inafanya kazi. Ni gani? Sekta ya kilimo inafanya kazi? Kahawa ndio hiyo tuliambiwa katero inafukuzwa, sijui nini. Hata wale walikuwa wananunua wakafukuzwa. Sasa tuko chini huko. Majani chai inaenda hivi. Hata pesa wakipata ya kigeni wanakata dola za wakulima wanaweka. Hiyo tunajua. Hiyo sekta iko hivi. Manufacturing naona wakifunga. Soon we are going to be in ICU. And that's why we are saying we can't wait. And that's why we are saying, Baba utatuongoza tuweze kuokoa Kenya. Si ile yao ile. Ni sio hiyo yao hiyo. Tuweze kurudisha uchumi wetu pale ilikuwa iko, tuweze kuenda mbele. Otherwise tukiendelea hivi sijui tutakuwa namna gani miaka ingine 3. Wangapi wanasema tushikane hivyo tuendelee namna hii? Wangapi wanasema Azimio iendelee kusimama imara? Wangapi wanasema PNU endelee kuwa kwa Azimio tukienda mbele? Na tusiwe na wasiwasi na kuwa na agenda ya parokio. Sisi tunatoka huku, sijui hawa anatoka wapi. Ukitoka huko na mwingine anatoka kule, ndio unapata nini? What matters is opportunity, economic opportunity. Hata ukitoka mahali ukuwe na mtu wako hapo ambaye anakumaliza na unasema ni wako. Kama vile senator wetu alisema, friendly fire kills. So if your brother messes up the economy and you can't take your children to school, what is the story about him being your brother? This is nonsense, isn't it? Ndugu yako hauna shinda na yeye afanye mambo yake kwa nyumba yake, kwake nyumbani. You don't have an issue with that. Lakini mambo ya uchumi na kuendesha nchi ipatiwe wala wanafanya nini? Wale wanaweza. Tunaelewana? Kwa hivyo bila kuendelea zaidi, nataka kusema kutoka hapa wiki ingine mbili, next week, towards the end of the next week tutakuwa Meru. Tunataka kuanza kufungua ofisi Meru, ya branch ya Meru na recruitment. It is already kicked up, imeanza leo. Alafu after that tutakuwa Murang'a.
tuko na program. I'm announcing the first 2 stopovers. Tunaanza Meru the other weekend, not this one. Alafu after that tutakuwa Murang'a. After that to announce the other destinations, but that's where we're starting. We want to move. Hii shinda ya Kenya itangoja sisi tukikaa tukiongea tukipiga ngumzo tu. Lazima tuhusike na tuonekane na tugumse na wananchi. Wameanza kuelewa, tuwaeleze zaidi tuweze kuenda mbele. Kwa hivyo nataka sasa kwa heshima kubwa tusimame sisi sote, tuweke ile wimbo siwi ni gani ya kumkaribisha baba hapa aweze kutuzungumzia. Hiyo weka, hiyo ni Azimio, si ndio? Siweke kwanza basi, ama ingine kama huku na hiyo sio lazima. Basi DJ. Pigeni baba makofi tena. Makofi ya mkaribisho kiongozi wetu wa miaka mingi ambaye he has never let Kenya down. He has never, look at his history. You can say so many other things, but kama kuna kiongozi patriotic who has had Kenya at his heart for all those years, he has been there. Ni huyu baba. Hawa wengine waoshi. Taki kusema mengi mimi. Basi mpigieni makofi sasa tuzungumzie. Asante. Haya. PNU hoye. PNU hoye. Nasema PNU. PNU. Kazi endelee. Kazi endelee. Asante sana. Kiongozi wa PNU na viongozi wengine wote ambao wamefika hapa siku ya leo. Viongozi wa PNU pande hii, hamjambo. Hamjambo tena. We will come at the invitation of Mr. Munya kwa hii hafla ya leo ya PNU. And we are very happy to be here today, because PNU is part of our history of multi-party democracy. And as you know, members or the founders of PNU were with us at the inception of multipartyism in this country. The fight for multipartyism in Kenya was a very, very hard and bloody one. And many Kenyans lost their lives in doing that struggle. So the day when ultimately KANU went to Kasarani and the declaration was made to remove that section 2A, was a historic day for Kenyans. They said tutoe ile section 2A, Bianyala alisema tuwache hawa watu. And then we were Ford exploded. Kenyans were everywhere on the streets. So after that, parties came up. Since that time, it was first originally only Ford. Then came DP. Eventually Ford split into Ford CD, Ford Kenya, and so on and so forth. But then we moved on.
And we ensured when we were writing our new constitution to state in there that Kenya is a multi-party democracy. This was because of the period that Kenyans went through a very bloody dictatorship of single party. And we said, never again will Kenyans agree to go back to that kind of situation. So I'm happy to be here when PNU is celebrating 15 years. It reminds me of my late friend, Emilio Mwai Kibaki, a great Kenyan by all the standards. Mwai Kibaki was a very simple person. You talk to Kibaki and the man of very few words. He did not speak many things. And after you say something which he does not agree with, just say, huyo ni mjinga. Yamesema ni mpumbavu huyo tu. Wachana na yeye. So, past Kibaki was in DP, when Ford, eventually Ford Kenya, and so on. But ultimately, we decided to come together. We decided to come together because of historical reasons. When Moi was trying to impose leadership in the country, we said no to Moi. And we met, and it took us a long time to come together. Ultimately, we agreed we were going to come together. But the problem was who was going to lead this coalition. Everybody wanted. We were 7 of us. We said ourselves we are going to Uhuru Park. And we want to go there and tell the Kenyans who is the leader. Oh, let's go there today and tell them we are going to come back in 2 weeks and tell you who is the candidate. I knew that that was not going to work. So when we went back, when we went to Uhuru Park, I had the last word as the leader of the LDP. And I mustered the courage to say, no, si Mzee Kibaki anatosha. The whole field went wild. Kibaki tosha. Kibaki tosha. And that's what the people were waiting for. And after that, NAC came together and brought the people of Kenya together. And we then went to elections and we won the elections. They said in leading international journals and papers, including New York Times and the Times of London, that Kenyans were the most optimistic people in the world at that time. Kenyans believe yote inawezekana. Why? Because they said they were unbogable. We were unbogable. And that was the spirit of NAC. Unfortunately, because Kibaki had suffered the accident, Kibaki was infirm. Some opportunists took charge and created an ideology of split. These are basically the elites around Kibaki. They're the ones who created the blood in NAC, which ended with the eventual split of NAC. And that is why we had a problem at Bomas of Kenya. And then why we ended up with oranges and bananas. And then since we ended up with ODM and PNU. I'm giving you that history to know that PNU and ODM have one common origin. They are children of NAC that we had formed. So I come to you here as a leader of a sister party, ODM, and PNU are sisters. Okay? And but
there's nothing wrong with party splitting. It's a normal thing. Even if you go to Europe, you have these things. Even in the USA, it's the same thing. And parties profess different ideologies. But that is the need. That is the what you call the diversity of society that we need. Pluralism. If you go to the UK, you've got the Liberal Party, you have the Democratic, you have the Labour Party, you have the Conservative Party. The US, there are several political parties. You want to hear of the Republicans and the Democrats, but there are very many other political parties in the United States of America. So we have here in our place, we're going to form a coalition that we call Azimio. Azimio is a coalition of several political parties that have come together. And this is because of our current political history and situation. And Azimio is as strong as its constituent parties are strong. A house cannot be strong without strong pillars. Hiyo hema pale mko hapo haiwezi kusimama kama hakuna hizo mlingoti ambaye imeshika hizo pembe. So the stronger PNU, the stronger Jubilee, a stronger Wiper, a stronger now Kenya, and a stronger ODM, a stronger DAP equals to a stronger Azimio. And that's why you've seen ODM launch membership drive. And we started in Nyanza, we finished all the counties of Nyanza. We went to Western, we finished all the counties of Western. This last week we were in the coast, and we finished all the counties in the coast. We will be doing the Rift Valley. We will be doing Northeastern. We will come to Eastern and the mountain region as ODM. So we encourage PNU and all other constituent parties to do the same. This way, Azimio will become strong. If these constituent parties are strong, there are areas you call the strongholds of PNU. So when I go there, I don't talk about PNU. When I go there, I just encourage members there to be PNU. And I also say ODM is also available. Like this Saturday, I'm going to be in Meru. You're good with Monya. Yes, he's going to be there next week. When I go there, I'll send his greetings. He'll do the same wherever he is. Wherever I've been to, I've conveyed greetings of all the leadership of Azimio. This is where we are. But currently, this regime is failing because of poor advice. Because of poor advice. And I want to give them a free advice. You know, when we came to government, we found a government that was bankrupt. Kibaki himself was sick, but he could give us advice on what to do in his sick bed. But we were there, implemented what we agreed on as our policies. Look, for example, we had promised the people that we are going to implement a free primary education from day one. When we entered, we found a bankrupt economy. But Kibaki told us, because we had promised this to the people, we must implement it. We must implement it. He was in this sick bed when he was talking to me. And I went and told our people, we must implement free primary education this first term. It was January. And we started implementing free primary education from the first year that we went into government, because it was a promise. And immediately the enrollment shot up. The facilities were overwhelmed. There were no classrooms.
Children were running under the trees. People enrolled up to 84-year-old, Mr. Marubi. But we said it will go on. Then some donors began to come up. USAID, DFID, so come to give us assistance to put up structures, classrooms, and so on and so forth. It was implemented, and eventually it became a true success. The issue of this housing problem that these people are struggling with is not a new thing. It is in our manifesto as Azimio. They didn't have it in their manifesto. They borrowed it, but they don't know how to implement it. Us, we knew how to implement it. You see, when I was at the beginning, I was a minister for roads, public works, and housing. Housing was in my docket. Roads was in my docket. Public works, all the public buildings were in my docket. First, I traveled all across the country. I went to all the districts at that time. The first 3 months. I was looking at the status of roads. I was looking at the status of public works and housing generally. I came back and wrote a paper which I presented to the cabinet. And I said that for this government to make an impact that people can see that there's a change in our country, I need more money in my docket. So I want each and every ministry to donate 5% of their budget to my ministry. Some members in the cabinet opposed me. Members supported me. And Kibaki supported me. So my ministry was given more money for this program. And that is how we began to, because most of the roads in the country were dilapidated. Those have been tarmacked. And we had only 9,000 kilometers of tarmac roads. Of those 9,000 kilometers, 45% was in deplorable condition, requiring complete recarpeting. But I needed more money to build new roads. So I found when the cost of constructing roads was 55 million shillings per kilometer, a standard 5-meter gauge road. I sat with my engineers down and we went to nuts and bolts. What is it that you require to tarmac 1 kilometer of a road? As an engineer, now I'm talking as an engineer. And we found out, eventually reduced the cost from 55 million shillings to 20 up to 25 million shillings per kilometer. Because that is where the money was getting lost. So you can be taxing people to do roads, but if you don't look at nuts and bolts, most of it is just going to go to people's private pockets. So we were able now, and we also widened the gauge, 6 meters instead of 5 meters, plus soldiers for cyclists and pedestrians. But it's still between 20 to 25 million shillings, from 55 million shillings. Then, in the issue of public works, there are so many public works which have been abandoned over the country. Provincial headquarters, district headquarters, hospitals, colleges, schools, and so on, which are built and left just hanging there. I went around. And I said, before we start new projects, we complete all these white elephant projects and put the money. And we completed all of them. All those which were, you see, you saw the Nyayo, how do you call it? Nyayo, the one on Thika Road. Nyayo, what? It was
for vehicles up there. And then we had provincial quarters in Kisumu, there was one in Mbale, in Vihiga, there was one in Chicago, there was all over the place, and hospitals. But the housing, affordable housing thing, was an issue. I went to Malaysia, I went to Singapore, I went to Korea, and saw what they had done in what you call this affordable housing scheme thing. I came back here and revised the housing policy, how to roll out this housing program. And the day I presented it in Parliament, and it was approved in Parliament, because I found a very old housing policy which had been in place since 1966. The day it was approved, there was a cabinet reshuffle, and housing was removed from my docket. But I continue to push this affordable housing thing. The most successful example is found in South Korea, done by General Park Chung-hee. And it is founded on basic fundamental human rights for the people. If you go there, we have put them in our constitution. It is also in the ODM manifesto. 1, the right to life. Every Kenyan has a right to life. Number 2, the right to food. Each and every Kenyan has a right to food. 3, right to shelter. Each and every Kenyan has a right to shelter. Nobody should sleep on the streets. 4, right to health. Every Kenyan has a right to health and Medicare. If one is sick, whether they have money or they have no money, they have a right to Medicare. 5, right to education. Every child born in our country has a right to education, even if the parents have no money. From primary, from nursery, primary, secondary, up to university. Then right to work and so on and so forth. But if you're doing this affordable housing thing, it must be affordable. We came up with slum upgrading in towns, because we found that in Nairobi, 60% of the population here live in slums. And we started with Kibra, which was in my constituency, to do slum upgrading, that program. And how do you do it? Because it's not a standard thing as one size fits all, that you have got one design of flats or apartments, and people are paying so much, and you're going to deduct to go and construct. First, you're solving basic problems. You're solving the problem of shelter, housing. But secondly, you must also solve the problem of work. 3, the problem of education. 4, the problem of health care. So all those settlements which are being done there, they're not the same designs. Depend on the need and the area. Here, people are going to be living here. Where are they going to work? Where is the market? Where is the health center? Where is the school? So it becomes one community. One community. So these people have a place where they're going to work. Like in Kibera, the program we came up with, it has not been implemented. We're going to put up apartments. But we're also going to put up shops where people will work and create wealth. Then there's going to be a market where they will take their wares. There's going to be a health center. There's going to be a school for the children. That's what you call integrated development. And people apply, those who want houses,
Some of them are made to pay a deposit. The government made provision in the budget for rolling out this program countrywide. So there are definitely beneficiaries who are going to benefit, who will, and will not lack beneficiaries, who will come voluntarily to agree, 10% I will pay, 15% I will pay. But not that each and every person must pay, whether you're going to benefit from this program or not. You must pay. Even if you have a house already, you don't need a house, you must pay. Upende, usipende. Hiyo lugha ya upende usipende tulizika na katiba mkongwe. Hatutaki kusikia tena. Hatutaki tena kusikia mambo ya upende usipende. Hiyo ilienda na nyayo. Kwa hivyo sisi wa Kenya, kama mnataka tufanye hii maneno, watu waketi chini. Let us have a proper dialogue, a national dialogue, or how this program is going to be rolled, so people own it properly. Let people understand what you want to do. Then it will be owned. When we were making transformation with Kibaki, we convened a conference at Bomas of Kenya. 1 week, it was called The Kenya We Want. The Kenya We Want. And people dialogued and agreed what needed to be done in our country. But then we also set up a think tank, which is called NESC, National Economic and Social Council, which was a think tank with people, experts from Malaysia, from Singapore, from Korea, from Britain, and we had also experts from within the country here. NESC was meeting once every 3 months to come up with ideas. It's through NESC that we came up with the Vision 2030. It's through NESC that we came up with the idea of SGR, LabSet, this Konza city, ICT city in Konza, tourist centers, economic processing zones. Those were thought out clearly, things which were clearly thought out, how they are going to be rolled out in the country. Think tank, I mean, NESC was meeting every 3 months, co-chaired by Kibaki and myself. Most of the time, Kibaki will chair the first meeting, but I will chair all the other meetings. I chaired the last NESC meeting in February 2013. It has not been held up to today. So this is running around without any think tank, no thinking, just tutafanya hii, tumeandika katika manifesto yetu, but nobody is thinking. This regime is moving like a blind person in the highway. It is very unfortunate indeed. Azimio. 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 I don't want to bore you much longer. Thank you very much. Asanteni sana. Thank you. Pigieni baba makofi mazuri. Anatueleza vyema the thinking that went behind the policies during their coalition government with Kibaki. It's one thing to see something successful. It's another thing to know what goes behind it for it to flourish. Nothing comes. That's why we are calling this government wash. Because there is no thinking and the time to plan for anything. So anything goes. You can call it a government of anything. Anything goes. Baba has explained what real housing program is, what it is and where it has been done. In Rwanda here it was done. First of all, they started with indicating grass-thatched houses for the very poor who are nothing. The Kuang national program funded by government funds. Government
budget. Now you don't go back asking people for money again. Because even the government money is people's money, isn't it? Now you go asking poor people who have nothing. They are not able to build a house. Civil servants who can even not afford a mortgage. You are telling them, pay money, we build you a house. Kwa sababu lengo ni pesa. Watu, hiyo ni biashara ya watu. Kuna watu wameambiwa kwa kila simiti utapata hii. Kwa kila chuma siwi ngapi utapata hii. Kwa ile balasi utapata hii. Tunajua. Sasa ni mnapewa mdomo tu kunjuni, nyumba mnajengewa. That's why you can see them getting very annoyed when the court say no. You have not followed the right procedure in the law. Follow the law. You want to do housing? There is a process. Follow it. Wanakuwa very annoyed because of kuna commitment somewhere. If it doesn't work, if it does not work, there are certain commitments that have been given somewhere. So things won't work. Hiyo ndio unaona shinda. Mimi sitaki kuongea saindi, baba ameeleza. Tunataka sasa tuweze kuingia kwa ile awamu ya mwisho ya launching the launching ya celebration na ile kukata keki, lakini nilikuwa nataka tu nionyeshe viongozi wapya wale wameingia kwa chama yetu wajulikane tu. Bwana Chege yako wapi? Chege Majusi, so one of our youngest members. Nataka tu aweze kuonekana ni kiongozi wa vijana, hata sisi kuzungumza kwa sababu ya time. Seme tu salamu. Salamu tu. Ningetaka kuwasalimia. Mimi kwa majina ni Joseph Chege Majusi. Baba, nimekuwa kwa ofisi yako na vijana wangu na nikakwambia Azimio tukikaa pamoja huyu mtu hata kura milioni 1 hawezi pata. Thank you so much, na sitaki kuongea sana kwa sababu ya wakati. Bwana Kiruka kiongozi mwingine supavu pia anatujoin hapa leo. Salamu tu. Receive officially. Asante sana Mheshimiwa Peter Munya. Mheshimiwa Baba, hii safari tumetoka mbali. And I believe hii wakati huyu Zakayo huyu lazima ashuke. Na tunasema vizuri, either ashuke ama tukate nini? Tukate nini? Na ya kuguruku. Thank you very much. Sasa kwa sababu ya muda, kuna viongozi wako hapo, ni kuwaonyesha tu, sio kuzungumza. Najua Meru tuko na SBA wengi na walikuwa na ceremony huko ndio hawakuweza kufika, lakini wawakilishi wako wandogo. Tawaonyesha tu, hakuna speeches tafadhali. Aya, MCAs wetu wanaweza simama and wave to the crowd tafadhali kama wako hapa. Wapi makofi yao? Asante sana. That is an integral part ya chama. Sasa tumefikia tamati. Na hakuwezi kuwa na birthday bila hakuwezi kuwa na birthday bila haya. Wapi wimbo wetu tukileta keki? cha PNU, chama cha pendeza, kazi iendelee. Chama chetu cha PNU, chama cha pendeza, kazi iendelee. Chama chetu cha PNU, Nairobi, kazi Kenya iendelee. Mombasa, chama chetu cha PNU, Meru, kazi Kenya iendelee. Nakuru, chama chetu cha PNU, Laikipia, kazi Kenya iendelee. Kisumu, chama chetu cha PNU, Naivasha, kazi Kenya iendelee. Embu, chama chetu cha PNU, Kaluya, kazi Kenya iendelee. Wakamba, chama chetu cha PNU, kazi Kenya iendelee. Sasa
Party leader atatusaidia kukata keki akisaidiwa na kinara wetu baba, si ndio? Wapi makofi? Thank you. Yes. Not everyone, Wacha tuongozwe na party leader. Chairman, karibu. Yes. Haya, cameraman. Oh, mko hapa. Haya. Haya, msifunike. Haya. Okay. Haya, cameraman ndio hawa. Haya. Asante. Haya, party leader, unaweza tuongoza ukisaidiana na baba kukata keki. 15 years PNU. Haya, baba ataonja keki. Yo, baba anaonja keki ya PNU at 15. Thank you very much, Chairman. Asante sana. Other leaders, seni muonje keki. Mchezo wa meno hakuna kucheza na miguu, bali mchezo wa meno. Anaikonya keki kwale. Keki ni tamu kwale. Kaikate sote.
Baba will propose a toast for us. Hello. In honor of PNU's long life of 15 years, we want to bring you to have many more years of life. For 15 years of PNU, cheers! 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 PNU hoy! Hoy! PNU hoy! Hoy! PNU hoy! Hoy! Ina gwa kanjere, kana gwa ane mo